गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु। गतसप्ताहे वयं सामान्यतत्पुरुषसमासः समासपुस्तके पठितवन्तः खलु। अद्य गीताप्रवेशपुस्तके सामान्यतत्पुरुष पठामः। एकं निमिषम्। तो तत्पुरुषसमासः 12 पाठः। आदिमः ऋषिः, पेज नंबर 124, गीता प्रवेश पुस्तके पेज नंबर 124, आदिमः ऋषिः तत्पुरुषसमासः। सुब्बाराव महोदय पठितुम् इच्छति वा? आं महोदय, पेज नंबर अन्तमरु 124 गीता प्रवेश पुस्तके। गीता प्रवेश समासपुस्तके वयं गतसप्ताहे सामान्यतत्पुरुष नियमानि पठितवन्तः खलु। आं महोदय, आदिमपुरुष आदिम ऋषिः आदिमः ऋषिः तत्पुरुषसमासः। एतां कथां सावधानं पठत। एवं हि श्रूयते पुरा किल नदीतीरेषु निबिडानि तेषु हिंस्राः पशवः सञ्चरन्ति स्म। तस्मात् नदीतीरनिवासः असुरक्षितः आसीत्। मानवः तदा गुहायां निवासं करोति स्म। कंदमूलफलानि भक्षयन् उदरपूरणं करोति स्म। वल्कलानि च धरन् शरीररक्षणं करोति स्म। अग्नेः आविष्कारः तथा एव जातः आसीत्। एकं निमिषम्। अत्र समासपदानि कानि? नदीतीरेषु उदरपूरणं। नदीतीरेषु विग्रहवाक्यं वक्तुं शक्नोति वा? प्रातिपदिकं किम्? प्रातिपदिकम् अथवा प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं किम्? नदीतीरेषु नद्यौ नद्याः। विग्रहवाक्यं और तत्पदं कस्मिन् विभक्तौ अस्ति? नदीतीरेषु। नदीतीरेषु सप्तमी बहुवचनं महोदय। तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं किम्? प्रथमा विभक्ति एकवचनं नदी। समस्तपदस्य समस्तपदं तत् समस्तपदमस्ति। नदीतीरः। नदीतीरं नपुंसकलिङ्गः एव। नदीतीरम्। इदानीं वदतु विग्रहवाक्यं। नदीतीरं विग्रहवाक्यं किम्? నదీతీరం అర్థం ఏంటి తెలుగులో చెప్పండి. నదీ తీరం అంటే నది యొక్క ఒడ్డు.
इदानीं संस्कृते वदतु। नद्याः आ, तीरं तदेव नद्याः तीरं नदीतीरं। नदीतीरं तो किं समासः? समासनाम किं? नद्याः नाम షష్ఠి తత్పురుష షష్ఠి తత్పురుష. మీరు షకారం కొంచెం ఇక్కడ కూడా శ్రూయతే శ్రూయతే అంటున్నారు. శ్రూయతే ఓకేనా? శ్రూయతే మీరు సకారం పలుకుతున్నారు. శివాలో షా పలకండి. శ్రూయతే 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 శ్రూ వస్తోంది మీకు. శ్రూయతే శ్రూయతే. మీరు సకారం పలుకుతున్నారు. మీరు సరిగమలో సంగీతంలో సా పలుకుతున్నారు. శివాలో షా పలకాలి. శివ శంకరః శ్రూయతే శ్రూయతే. ఉత్తమం ఉత్తమం. అట్లానే మీరు అది ఉన్న చోటల్లో అలానే ప్రాక్టీస్ చేయండి. అనంతరం ఉదరపూరణం. ఉదరపూరణం ఉదరపూరణం ఉదరపూరణం. ఉదరం అంటే పొట్ట. పూరణం ఉదరస్య పూరణం. ఉదరస్య పూరణం తదపి షష్ఠి తత్పురుష సమాస. షష్ఠి తత్పురుష. उत्तमं महोदय, धन्यवादः. अनन्तरं भारती भगिनी. आं महोदय, నదీతీరేషు అన్నారు. నద్యాః తీరం ఏకవచనంలో వస్తుంది కదా మహోదయ? తర్వాత కామ పెట్టి తేషు పెట్టుకోవాలి. అది ఇప్పుడు మనకి సమాస పదము ఎవ్రీ టైమ్ ద సమాస పదం when it is used in a sentence, it will be in some vibhakti depending on what role it is playing in the sentence. Here it is adhikarana. Nadi tireshu nibidani aranyani asani. So here in this sentence it is showing adhikaranam. So it is in saptami. It is in saptami vibhakti. But the actual samasa padam is nadi tiram. That word we are using in saptami bahuvachana. So when we write the vigraha vakyam, we have to write the vigraha vakyam for the pratipadika roopam, and then because it is the samasta padam is in saptami bahuvachana, we put a comma and mention in which vibhakti it is used in that particular sentence. So nadyaha tiram comma teshu. అంటే నేను అక్కడ కూడా బహువచనం రావాలేమో అనుకున్నాను. లేదు లేదు. ఏకస్మిన్ కాలే కస్యాంచిత్ గుహాయాం కశ్చన అస్వస్థచిత్తః మానవః ఇతస్తతః చలన్ ఆసీత్. సః చింతయన్ ఆసీత్ కా నామ శక్తిః ఏతస్య జగతః సంచాలనం కరోతి. కా నామ శక్తిః ప్రకాశం జనయతి, ధ్వనిం నిర్మాతి, గంధాన్ సృజతి, ప్రసారయతి చ ఇతి. సహ ఏతేషాం ప్రశ్నానాం ఉత్తరం ప్రాప్తుం న శక్తః. అనేన కారణేన సహ వ్యాకులతాపన్నః. ఉच्चतमं స్థానం గత్వా పశ్యామి చేత్ కదాచిత్ తస్యాః శక్తేః దర్శనం భవేత్ ఇతి చింతయన్ గుహానిర్గతః సః కించన ఉన్నతం గిరిశిఖరం గచ్చతి. తత్ర నిష్కంపం ఉపవిశతి. పురతః ఆసీత్ పర్వతానాం శ్రేణి. పర్వతానాం మధ్యే ఆసన్ గభీరాः ఉపత్యకాः. తాః ఛాయావృక్షైః వ్యాప్తాः. అత్ర సమాస పదాన్ని కాని. వ్యాకులతాపన్నః. వ్యాకులత ఆపన్నః. ఉత్తమం. సో
विग्रहवाक्यं किं भवति? व्याकुलतेन आपन्नः व्याकुलता ante basically what it means is स्त्रीलिङ्गं व्याकुलतया आपन्नः एकं निमिषं फस्ट మీరు you have to see the meaning of the word, the complete word. व्याकुलतापन्नः, आपन्नः means he obtained, प्राप्तः. So he obtained, what did he obtain? Vyakulata means that confusion or what do you say? Prashnalaki samadhanam. He did not get answer to all these questions, so he was a little confused or confused anachu. Okay, or a little disturbed because he was not able to figure out the who is the Srishtikarta. So he who obtained that vyakulata basically. So vyakulatam apannaha, kashtam apannaha. Okay na, kashtanni pondinavadu. ikkada vyakulatam apannaha. व्याकुलताम् आपन्नः So vibhakti nama kim? द्वितीया तत्पुरुष द्वितीया तत्पुरुष विभक्ति. समासः, sorry, द्वितीया तत्पुरुष समासः. गुहा निर्गतः. गुहा निर्गतः गुहां निर्गतः गुहानु అర్థమేంటి గుహా నిర్గతః అంటే? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్? గుహకు తిరిగి వెళ్ళాడనా? వదిలిపెట్టి he came out of the cave. guha nirgatah, guhat nirgatah. గుహాత్ నిర్గతः గుహ నుండి వెళ్ళాడు. యాక్చువల్లీ ఏకం నిమిషం గుహా ఆకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దः, అతః గుహాయాः నిర్గతः. ఓకే, స్త్రీలింగ శబ్దం కాబట్టి పంచమి విభక్తి గుహాయాः నిర్గతः, గుహా నిర్గతः. సో పంచమి తత్పురుష సమాసం. గిరిశిఖరం, గిరేః శిఖరం. విభక్తి షష్ఠి తత్పురుష సమాసం. షష్ఠి తత్పురుష సమాసం. ఛాయావృక్షైః, ఛాయావృక్షైః ఛాయా ప్రధాన వృక్షః అని చెప్పచ్చు. సో మధ్యమ పదలోపి అవుతుంది. మధ్యమ పదలోపి గుర్తురాలేదు. పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనకి జరిగిన కథ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ told so far? So once upon a time, nadi tireshu nibidani aranyani asan. So on the banks of the rivers there are very thick forests. Teshu himsraha pashavaha sancharanti sma. So wild animals were going around in that place. Tasmat nadi tira nivasaha asura rakshitaha asit. So the place was protected by asuras. Manavaha tada guhayam nivasam karoti sma. During that time people were living in the caves. Kandamula phalani bhakshayan udarapuranam karoti sma. So they were eating whatever was available there, the roots and fruits, and that is how they were surviving. Valkalani cha dharan sharira rakshanam karoti sma. Valkalani means narabattalu, clothes made out of the fiber from the trees. Agnehe avishkaraha tada eva jataha asit. That is when man invented to make fire. Etasmin kale kasyanchit guhayam kaschana aswastha chittaha manavaha itastataha chalan asit. Aswastha chittaha means he whose mind was wandering. So he was going about disturbed. Saha chintayan asit, he was thinking. Ka nama shaktihi etasya jagataha sanchalanam karoti. So who is what is the force behind or the energy behind this world, this prapancha?
Ka nama shaktihi prakasham janayati. This light, by which shakti is this light produced? Dhvanim nirmati, gandhan srijati prasarayati cha. So the sound is made by what? The smell is made from what? And how is it being spread? Saha etesham prashnanam uttaram praptum na shaktaha. He was not able to get answers for these questions. Anena karanena saha vyakulatapannaha. उच्चतमं स्थानं गत्वा पश्यामि चेत् कदाचित् तस्याः शक्तेः दर्शनं भवेत् इति चिन्तयन् गुहानिर्गतः सः किञ्चन उन्नतं गिरिशिखरं गच्छति. So thinking that if I go to a place at a higher elevation, I will be able to see the creator at some point. So thinking like that, he came out of his cave and climbed a mountain. Tatra nishkampam upavishati. So without moving, he simply sat there. Purataha asit parvatanam shreni. So in front of him, all the mountains were lined up. Like mountains are always lined up, but he was sitting in a place where he could see that. Parvatanam madhye asan gabhiraha upatyakaha. Upatyakaha is like a valley. Taha chaya vrikshaihi vyaptaha. All those valleys were filled with trees. What kind of trees? Chaya vrikshaha. Chaya pradhana vrikshaha. Means mostly they are the kind of trees that give shade. Anantaram. Ravichandran Mahodaya. Bhagini. Ayam manavaha netre nimilayati suchiram nishvasati tada akasmat akayashe medaha kaschit jagar garjita tada tad garjitam parvata praveshe balat agatitam sat pratyavrittam tatah kramena mandamandam akashe nilinam tada saha ajanan eva tasya anukaranam karoti sacha omkaraha kante hridaye nasikayam cha sancharati tena samastaha nadyaha spanditaha bhavanti samagre sharire navotsaha sancharati tada saha nirnayati yat itah param mama sarvopi prayasaha asyaha shaktehe darshanartam iti evam bhavati avishkaraha adima shabdasya omkarasya. Astu Mahodaya. So atra samasta padani santi va? Nasti. Astu. So then what happened? He went to the top of the mountain. He sat there without moving and he even closed his eyes. Ayam manavaha netre nimilayati. Suchiram nishvasiti. Tada akasmat akashe meghaha kaschit garjitaha. Tat garjanam parvata pradeshe balat aghatitam. Tat pratyavrittam. So while he was sitting there with his closed eyes, suddenly there was a thunder and it resounded basically. Aghattitam means it resounded in that hilly place. Tataha kramena mandamandam akashe nilinam. Tada saha ajanan eva tasya anukaranam karoti. And slowly that resound faded. It faded into the sky. And this person, without knowing, he was trying to repeat that sound. Sacha omkaraha kanthe hridaye
nasikayam cha sancharati. So as he was making that sound, it moved through his body. Tena samastaha nadayah spanditaha bhavati. And when he made that noise, and there were some vibrations within his body. Samagre sharire navotsaha sancharati. And he felt a rejuvenated energy. Tada saha nirnayati yat itah param mama sarvopi prayasaha asyaha shaktehe darshanartham iti. So then he decided, at any cost, I have to see this Shakti, because just by listening, I feel so energetic. So I have to see whatever effort I put in, it is towards finding or seeing this Shakti. Evam bhavati avishkaraha adima shabdasya omkarasya. So that is how the first Omkara came or was produced. Anantaram. हरि ओम भगिनी पृष्ठसंख्या भगिनी 124 गीता प्रवेश पुस्तके. अस्तु धन्यवादः. अनन्तरं सूर्या भगिनी. नमस्ते. नेत्रोन्मेलने सति सः मानवः అక్కడి నుంచి చదవండి. सः मानवः तां शक्तिं प्रार्थयते प्रसीद दर्शनं देहि इति. तस्याः अदर्शनेन अस्य व्याकुलता वर्धते. सः पुनरपि नेत्रे निमील्य पुनः तां शक्तिं प्रार्थयते. तदा आकाशात् वाक्यं श्रूयते नेत्रे उन्मीलय पश्य मां. नेत्रोन्मीलने सति एकं निमिषं చదివేయండి. ఆ ఒక్క వాక్యం చదివేయండి. చదువుతారా? అది నెక్స్ట్ ఇది కూడా, లేకపోతే ఇక్కడ ఆపి ఒకసారి చూద్దాం. చదవండి. నేత్రోన్మీలనే సతి గోచరీ భవతి ఏకః సూర్యకిరణः. అయం తు శుభ్రः ప్రకాశः. కుత్ర వర్తతే అస్య మూలం దివ్యాద్భుతా సా శక్తిః ఇతి. సः గాఢం విచారయతి. अस्तु भगिनि. अत्र समस्तपदं किं? नेत्रोन्मीलने. सो विग्रहवाक्यं किं भवति? नेत्राणाम् उन्मीलनं. द्विवचनम् अस्ति नेत्रम् अत्र. కళ్ళు రెండే ఉంటాయి కాబట్టి ద్వివచనంలో తీసుకోండి. నేత్రాభ్యాం ఉన్మీలనం అవుతుంది. షష్ఠీ విభక్తి కదా. నేత్రయోః ఉన్మీలనం షష్ఠీ తత్పురుష సమాస. ధన్యవాదः భగిని. సో he then asked the Shakti, prasida darshanam dehi. Okay, bless me and show yourself. Tasyaha adarshanena asya vyakulata vardhate. Saha punarapi netre nimilya punah tam shaktim prarthayate. But nothing appeared before him. So again he got sad, and he again started praying for the Shakti to show herself by closing his eyes. Tada akashat vakyam shruyate netre unmilaya pashyamam. So he heard a voice from the sky saying, open your eyes and look at me. Netronmilane sati gochari bhavati ekah surya kiranah ayam tu shubhrah prakashah kutra vartate asya moolam divyadbhuta cha shaktihi iti sah gadham vicharayati. So then he saw a surya kirana, but it is just a surya kirana. Okay, shubhram prakashah. He did not see the source of it. So from where it is coming. So he was wondering, where is this Shakti? I can see this kirana, but where is the Shakti behind this prakasha? He was thinking. Anantaram Lalita Bhagini. G. Lalita Devi Bhagini. नेत्रोन्मीलने सति गोचरी भवति एकः सूर्यकिरणः. अयं तु शुभ्रः प्रकाशः. कुत्र वर्तते अस्य मूलं
దివ్యాద్భుతా సా శక్తిః ఇతి సహ గాఢం విచారయతి. చదవండి అది. యాక్చువల్గా ఇది ఇందాక భగిని చదివేశారు. పునశ్చ పునశ్చ కశ్చిత్ శబ్దః శ్రూయతే వ్యాకులః సహ పునః పునః నేత్రే నిమీలయతి ఉన్మీలయతి చ. అధునా కృష్ణమేఘతలే దృశ్యతే సప్తవర్ణ సుందరః ఇంద్రచాపః. స ఏవ కిరణః సంప్రతి సప్తభిః వర్ణైః విరాజతే. ఏకః ఆసం అధునా బహుః సంభూతః ఇతి వదన్ ఇవ అదృశ్యత సహ నయనానందకరః సూర్యకిరణః ఇంద్రచాపవేషః. సో అత్ర కిమపి అస్తి వా సమాసపదాన్ని? ఇంద్రచాపः ఇంద్రచాపవేషః. ఇంద్రచాపవేషः అది ఎలా చెప్తారు విగ్రహవాక్యము? ఇంద్రస్య చాపః అని చెప్పచ్చు. ఇంద్రస్య చాపः అటువంటి వేషం కలది, అంటే దట్ విచ్ లుక్స్ లైక్ ఇంద్రచాపః. ఇంద్రచాపః వేషః. నయనానందకరః నయనాత్ ఆనందకరః. నయనాత్ కళ్ళ నుంచి కాదు కదా, అతని కళ్ళకి అది ఆనందకరంగా అయింది. నయనాభ్యాం ఆనందకరం. నయనాభ్యాం ఏ విభక్తిలో పెట్టారు మీరు? చతుర్థి తృతీయలో వస్తుందేమో కదా మేడం. కళ్ళ చేత ఆనందింపబడినది కాదు, కళ్ళకి ఆనందం కలిగింది. కళ్ళ ద్వారా అంటాం కదా, కళ్ళ ద్వారా ఆనందాన్ని పొందింది అని వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి తృతీయ విభక్తి అప్పుడు కూడా ద్వితీయ విభక్తే వస్తుంది. ద్వారా అనేది ద్వితీయ విభక్తికే వస్తుంది. నయనవు బెటర్ ఏమో కదా, నయనే కదా భగిని, నయనే బెటరా? అంటే ఇప్పుడు అది ద్వితీయ విభక్తిలో ఉంటుంది, సారీ ద్వివచనంలో ఉంటుంది. బట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ విచ్ విభక్తి ఇట్ షుడ్ బి. రెండు ద్వితీయ విభక్తి ద్వివచనం కాదమ్మా, అది నయనైన ఆనందం కాదు కదా. చతుర్థి ద్వివచనము. కళ్ళకి ఆనందాన్ని కలిగించే ఆ సూర్యకిరణాన్ని, ఇంద్రచాప వేషంలో ఉన్న సూర్యకిరణాన్ని చూశాడు అతను. సో దిస్ ఇస్ ద్వితీయ తత్పురుష సమాస వి కెన్ సే. ఓకే, సో అక్కడ అతను అగైన్ వాట్ డిడ్ హీ డూ? హీ వాస్ థింకింగ్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రకాశః. సో హీ అగైన్ హర్డ్ పునః చ కశ్చిత్ శబ్దః శ్రూయతే వ్యాకులః సహ పునః పునః నేత్రే నిమీలయతి ఉన్మీలయతి చ. So again he heard a sound. So confused, he was trying to find out. So in that process he was closing his eyes and opening his eyes. Adhuna krishnameghatale drishyate saptavarna sundaraha indrachapaha. So he saw this Indradhanus on the clouds, on a black cloud. Saha eva kiranaha samprati saptabhihi varnaihi virajate. The same kirana that I saw earlier now is showing 7 colors. एकः आसम् अधुना बहुः सम्भूतः इति वदन् इव अदृश्यत सः नयनानन्दकरः सूर्यकिरणः इन्द्रचापवेषः. अस्तु, अनन्तरं श्रीदेवी महोदय, one doubt. Here Saptavarna Sundarah is also can be taken as saMskritam. సప్త వర్ణ సుందరః can also be taken. Is also అక్కడ విగ్రహ వాక్యం ఎట్లా వస్తుంది? సప్తవర్ణాలతో కూడిన, సప్తవర్ణాల చేత. కరెక్టే, సప్తవర్ణాలతో సుందర. అదే తృతీయ విభక్తి కదా మహోదయ. తృతీయ తత్పురుష కింద తీసుకోవచ్చు. అదే విభక్తి తృతీయ అయినప్పుడు అదే తృతీయ తత్పురుష వస్తుంది కదా. కృష్ణ మేఘ తలే కూడా సమాస పదం తీసుకొచ్చాను. ఏదమ్మా? కృష్ణ మేఘ తలే. కృష్ణ మేఘ తలే.
So Krishnamegha is Visheshana Purvapada. Krishnameghatala అంటే మేఘస్య ఉపరి కిందకు అంటే వస్తుంది. ఇది సప్తమి తీసుకొచ్చా? సప్తమి కాదు, షష్ఠీ తత్పురుష ఏవ. కృష్ణమేఘస్య తలే అంటే ఆ కృష్ణమేఘానికి పై భాగంలో. ఓకే. సో షష్ఠీ తత్పురుష. తలే అంటే అది సప్తమి వర్డ్. See again, that is the big confusion that we will have initially. The samasapadam itself will be in a vibhakti when it is used in a sentence. So Krishna Meghatale, that word itself is in saptami vibhakti. But when you are writing the vigraha vakyam, you don't worry about that. Andike indaka kuda nen first lo nadi teereshu ki, the reason why I asked to take the prathama vibhakti ekavachana roopam or the pratipadikam is we should not be confused with this vibhakti that the word is in. Here Krishna Meghatale is in saptami vibhakti, correct? But that saptami vibhakti has nothing to do with our vigraha vakya. For writing the vigraha vakya, you take the pratipadika roopam or pratipadika roopam. Prathama ekavachana roopam laga teeskondi. So Krishna Meghatala విగ్రహవాక్యం బట్టి చూసుకోవాలి. అదే లాస్ట్ పదం సప్తమిలో ఉంది కదా అని మనం అది అనుకోకూడదు. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. ఓకే. ధన్యవాదాలు. This Nayananandakaraha, eyes are getting the Ananda, right? Then it shouldn't be in a Saturthi Vibhakti? Nayananandakaraha. Okay, Karaha is there. Anandakaraha. Surya Kiranaha. So the Surya Kirana is making the eyes happy. We can take it like that. So in that case, we can take Chaturthi Vibhakti. Kani when we say it, Kallaki Anandam Kaliginche, Surya Kiranam, we say. We don't say for the eyes. That which is, with between languages, there will be a small difference. Say a few other words which are similar to that. Nayananandakaraha, that which causes happiness to the eyes. Karunanandakaraha Sangeetam. Atmanandakaraha Drishyam. Atmanandaha. So how do we say the vigraha vakyam for that? ఆనందం కలిగించేది, ఆత్మకు ఆనందం కలిగించేది కాబట్టి అప్పుడు మనకి ద్వితీయ విభక్తిలోనే వస్తుంది. ఆత్మానందార్థ అని చెప్పొచ్చా? అప్పుడు చతుర్థి వస్తుందేమో. No. Atmanandartha, something else. You are doing something for the happiness of the Atma. Atmanandartha Geetha Patanam. So then that Atmanandartha itself will indicate Geetha Patanam. అవును. అంటే అది okay, they are both similarly okay. So here Nayananandakaraha Surya Kiranaha. Here Nayananandakaraha is an adjective to Surya Kiranaha. Right? So Nayananandakaraha, that which is causing happiness to the eyes. నయనానందం కలిగించేది ఏంటి? సూర్యకిరణం. So that is an adjective to Surya Kiranaha, that is one thing. But within Nayananandakaraha, that which is causing happiness to the eyes, it is not doing anything for the eyes. It is causing happiness to the eyes. So I think Dvitiya Vibhakti only is appropriate. Okay. Dhanyavada. But again, I will double check with somebody just to make sure. Okay. With these samasta padani, there will be a lot of confusion on how you interpret the meaning. So depending on how you interpret the meaning, the vigraha vakyam changes. So sometimes it is always better to double check. Okay. Somebody was saying something. Mahoday, one doubt. Here Krishna Meghatale is in Shashti Vibhakti, you are saying, no? Then it is Visheshana Purvapada Karmadhari Samasam or Shashti Tatpurush Samasam? Both are there. See, here 3 words are there.
When we studied initially the rules of samasa, how did we study? We have to take 2 words at a time, and then so first we take Krishna and Megha. So Krishna Megha, that is Visheshana Purvapada Karmadharaya. Then you join that word, you take the Samastapadam Krishna Megha and the next word Tala. So Krishna Meghasya Tala. Okay. That will be the Shashti Tatpurusha. Here 3 words are there. That's why 2 samasas are coming. Yes. Okay, understood, Mahoday. Thank you. Anantaram, Sita Bhagini. Ayam varna vilasaha, kintu ayam kshanikah. Enam hastena sprashtum na shaknomi iti achintayat saha manavaha. Punascha akashat vakyam ayati re sadhaka adaha pashya vanasthalyam avatarami aham sprusha mam dharaya mam sthapaya mam. So atra samastapadani kani. Samastapadani varna vilasaha, varnanam vilasaha. Then it is Shashti Tatpurusha Samasa. Akashat Vakyam Ayati. Vanasthalya. Vanasthali. Vanasthali is the word. Okay. Is it a compound word or? Oh, it's not a compound word. Vanasthali. I don't think it's a compound word. It's not a Samastapadam, right? No? Vanasthali. Let me just double check. It is like Vana Pradesham, like that type of thing. Vanasthali is like a Vana. It is a Samastapadam only. Oh. So the Sthali is like Pradesham, the Bhubhagam. What kind of Bhubhagam? Vanam. Vanam Iva? Vanam Ivana. Vanam itself can be taken as adjective, Vanasthali, or Vananam Sthali. But Vananam Sthali, no, Vanam Sthali itself is, I think, better. It is more like an adjective only, because Vananam Sthali, it doesn't sound, the meaning wise, it doesn't sound correct. It is not a group of forests. It is a bhumi on which there are vanams. So, yeah, it is sounding more like a Visheshana. Okay. Purvapada. Visheshana Purvapada. Vanam cha tat sthalam cha na. మీరు అట్లా రాయాలనుకుంటే లేదా కేవలం వనం అండ్ స్థలి కాకపోతే ఇక్కడ స్థలి అగైన్ ఈజ్ ఇన్ స్త్రీలింగ శబ్ద అండ్ వనం ఇస్ నపుంసకలింగ శబ్ద దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ బికాస్ యూజువలీ ఫర్ విశేషణ పూర్వపద బోత్ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఆర్ వనం ఇది స్థలి ఆమ్ర ఇది పలం. విభక్తి ఒకటే లింగం వేరైనా విభక్తి ఒకటే ఉంటుంది కదా భగిని. Vibhakti will be the same, but linga also has to be same, no, for Visheshana and Visheshya. Visheshana Visheshya bhave, lingam also should be same. There will be exceptions, but normally it has to be the same. So Vanasthali is a place with forests. So we can take it as Vanam iti sthali. Can we say that? మన్ని ఇది మధ్యమలోకి తీసుకోవచ్చా? వనపూర్ణ స్థలి. వనపూర్ణ స్థలి, వనలతో నిండిన స్థలము అని తీసుకోవచ్చు. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్ మీ ఆల్సో చెక్ ఆన్ దిస్ అగైన్. ఆర్ వనమేవ స్థలం.
ఆ స్థలమే వనము అనుకున్నప్పుడు రెండు ఒకటే అన్నప్పుడు అదే స్థలం కదా, వనమే స్థలం కదా. వనము వేరు స్థలము వేరు. యాక్చువల్ గా స్థలములో వనం ఉంది. అస్తు, అలాగా అలా తీసుకోవాలి. ఓకే, అట్లాగా విల్ డబుల్ చెక్ ఆన్ దట్ ఆల్సో. అస్తు. అనంతరం చారి మహోదయ. आं महोदय। सः अधः पश्यति, तत्र वर्तते नीलकण्ठः नृत्यमग्नः मयूरः। तेन प्रसारितः सप्तवर्णमण्डितः अद्भुतः पिच्चकलापः सः किञ्चित् प्रसन्नः भवति। किञ्चिदिव तृप्तः सः शक्तिं वदति, हे देवते, तव दर्शनं लब्धं, तथापि तव वाणी न श्रुता। श्रुतिद्वारेण ज्ञातुम् इच्छामि त्वाम्। एकं निमिषम्. अत्र समस्तपदानि कानि? नीलकण्ठः, వీళ్ళు ఇచ్చిందైతే సప్తవర్ణమండితః. సప్తవర్ణమండితః. సో సప్తవర్ణమండితః అంటే దట్ విచ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ సప్తవర్ణేనం, that which is filled or decorated with the saptavarnas. Saptavarna mandita. So saptavarnaihi manditah. Saptavarnaha is Visheshana Purvapada we can take. Okay, or 7, or you can also take it as Saptavarnaha. Dvigu we can take, and Saptavarnaihi manditah. వర్ణైః మండితః తృతీయ తత్పురుష. తృతీయ తత్పురుష. ఇక్కడ నీలకంఠః, నీలం ఇవ కంఠః. నీలం కంఠం యస్య స. నీలః కంఠః యస్య స. అనంతరం నృత్యమగ్నః ఆల్సో యూ కెన్ సే లైక్ దట్. నృత్యే మగ్నః యస్య సహ. You can say. అంటే he who is engrossed in dancing. మనం ఇంకా అవి సమాసాలు చదువుకోలేదు ఇంకా ఈ పుస్తకం. అవునవును. yes. So let us not. పిచ్చకలాపః కూడా కదా భగిని, పిచ్చకలాపః కూడా వస్తుందా సమస్త పదం? పిచ్చస్య కలాపః. Adi Shashti Tatpurusha. Ante Picha is the tail. So the Mayura is dancing by moving its tail in a beautiful fashion. So Akalapaha means that movement of the tail. Okay. Kinchidiva Triptaha Saha Shaktim Vadati. So okay, let us also once go back to the meaning. So he was thinking. So the one Surya Kirana has become this, and it is causing so much of happiness. Anantaram ayam varna vilasaha, kintu ayam kshanikaha, enam hastena sprashtum na shaknomi, iti achintayan saha manavaha. So what did he think? This is one ray of light is has changed into saptavarnaha, and this stayed only for a minute, and I cannot even touch it with my hand. He was thinking in this way. Punascha akashat vakyam ayati, re sadhaka adaha pashya, vanasthalyam avatarami aham. So I also am there in the vanasthali. Sprishamam, dharayamam, sthapayamam. You can touch me, you can even wear me, or you can even just sthapaya means నన్ను ప్లేస్ చేయొచ్చు అక్కడ. सः अधः पश्यति, तत्र वर्तते नीलकण्ठः नृत्यमग्नः मयूरः. So then he looked down. He saw a peacock dancing. तेन प्रसारितः सप्तवर्णमण्डितः अद्भुतः पिच्चकलापः. सः किञ्चित् प्रसन्नः भवति. किञ्चिदिव तृप्तः सः शक्तिं वदति, हे देवते, तव दर्शनं लब्धं, तथापि तव वाणी न श्रुता.
Shrutidvarena jnatum ichchami tvam. So now earlier whatever Indradhanush he saw was only for a kshanam, so he could not have enough of it. Now here, looking at the peacock, he was able to see for as long as he can. So now he is happy. He was able to satisfy his but now he wants to listen. Savadhanam shrunu iti vadantyamiva. Okay, somebody can read. Shastri Mahodaya. మ్యామ్ ఇందులో ఇక్కడ మీరు నృత్యే మగ్నః దాంట్లో నృత్యే మగ్నః యస్య సహ అని తీసుకోవాలా మనం? అంటే yes, it is a bahuvrihi only because it is indicating mayuraha. It is adjective of mayuraha. He who is engrossed in nrityam. ఇంకొకటి సప్తవర్ణ మండితకి ఇంకా వేరే చెప్పారు భగిని, సప్తహి వర్ణ మండితః కాకుండా లేదు, ఇంకా వేరే ఏం చెప్పలా. సప్తవర్ణైహి మండితః, సప్తవర్ణాలతో అలంకరింపబడి ఉన్న. అంటే ద్విగు అన్నారు మేడం. ద్విగు ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు? ద్విగుకి ఎట్లా విగ్రహం? ఫస్ట్ సప్తవర్ణ, కేవలం సప్తవర్ణ ఇస్ ద్విగు. తర్వాత సప్తవర్ణ అండ్ మండిత ఆరింటి మధ్య తృతీయ తత్పురుష. అంటే సప్తానాం వర్ణానాం సమాహారః అని తీసుకోవాలా? సప్తానాం వర్ణానాం సమాహారః ఎందుకు? ద్విగు అంటే మరి సమాహారమే కదా తీసుకోవాలి. యా. అనంతరం ఈ దిగును తృతీయ తత్పురుషాలే రెండేనా? అవును, రెండే. నేను చదవనండి. చదవండి. సావధానం శృణు ఇతి వదంత్యామివ తస్యాం అకస్మాత్ శృతిపథం ఆగచ్చతి కశ్చిత్ కేకారవః తతః కోకిలకూజితం తతో మండూక ధ్వనిః తే ఏవ సప్తవర్ణాః సప్తస్వరాः ఇవ ఆవిర్భూతాः అత్రాంతరే వాక్యమిదం శృతమివ ఏషోస్మి త్వాం పాలయితుం లాలయితుం చ అవతీర్ణః. ఇందులో మనకి మండూక ధ్వనిః, మండూకస్య ధ్వనిః షష్ఠీ తత్పురుషం. ఇంకా కేకారవః కూడా వస్తుందా మ్యామ్? కేకారవః రాదండి. ఓకే. కోకిల కూజితం శృతిపథం కోకిలస్య కూజనం వా కోకిలస్య కూజనం వా తం వా కూజితం కోకిల కూజితం తతః మండూక ధ్వనిః కూజితం. కోకిలస్య కూజనం తం అనాలా? కూజితం కూజనం తమ్ అంటే సరిపోతుంది కదా? తమ్ అంటే కాదు, ఒక్క నిమిషం. అక్కడ కూజితం అని ఉంది కదా, సో కూజిత విల్ ఇట్ బి కూజిత ద ప్రాతిపదికం ఆర్ కూజనం? కూజనం తమ్ అంటే సరిపోతుంది కదా మ్యామ్? కోకిల కూజితం శబ్దం, రైట్? Kokila kujitam itself is the sound made by kokila. Then it is so kujanam is the word. Napumsakalinga. It is the napumsakalinga. Kujanam is the word. So kokilasya kujanam tam ani tat అని చెప్పాలా, tam అని చెప్పాలా? So kujanam is different and kujitam is different. Kujita itself is the dhvani, right? Shabdam. So kujita, we are taking kujita. So kujita itself will be the pratipadika. So kujit, and this is also a napumsakalinga. So kujitam tam, we can say. Tam anachana tattanala. This is in kujitam is in napumsaka. So tat is better. ఇప్పుడు శృతి పదం కూడా సమస్త పదం తీసుకోవచ్చా భగిని?
कोकिलस्य कूजितं तं कॉमा तं इति श्रुतिपथं वदन्त्याम् इव तस्याम् अकस्मात् श्रुतिपथम् आगच्छति. सो श्रुतेः पथं श्रुतेः पथं షష్ఠీ తత్పురుషः. అనంతరం ఎవరు చదువుతారు? శాస్త్రి మహోదయ మీరు చదివారా? డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. గణేష్ పెట్టాము, ఇది మందిరం పెట్టారు. ఓకే ఓకే ఓకే. అనంతరం అహం పఠాని భగిని. పద్మా భగిని, లక్ష్మి భగిని మీరు చదవండి. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా భగిని, ఈ పరిచ్ఛేదం అయిపోయింది కదా, అవతీర్ణ వరకు అయిపోయింది. లాలయితం ఇవన్నీ సమస్త పదాలు కూడా అయిపోయినాయి. ఆవిర్భూత అనేది సమస్త పదం కాదు కదా? రెండు ఉపసర్గలతోటి భూత శబ్దమా, భూతాహ శబ్దమా? ఆవిర్భూత ఉపసర్గలు ఉన్నాయి. యా అస్తు. శనైః శనైః సహ జ్ఞాతుం ప్రారభతే యత్ ఏక ఏవ ఈశ్వరః నానారూపైః దృశ్యతే. సృష్టిరియం ఈశమయూరస్య అద్భుతః అనంతః అనాదిశ్చ పిచ్చకలాపః. ఏక ఏవ శుభ్రః కిరణః సప్తభిః వర్ణైః పరిణమతే. ఏక ఏవ ఓంకారః సప్తభిః స్వరైః ప్రకటితో భవతి. ఏక ఏవ గంధః నానారూపాణి ధారయతి. ఏక ఏవ రసః అనేక రూపః ప్రతిభాతి. తదేవం సహ ఈశ్వరః దృష్టః భవతి, శ్రుతః భవతి, రసితః భవతి, స్పృష్టః భవతి, గ్రాతశ్చ భవతి. సేయం ఇంద్రియ సంవేద్యా శక్తిః భగవాన్ ఇతి కథ్యతే. తస్మాత్ తాత్పర్యార్థం వయం యతేమహి. సో సమస్త పదాన్ని కానీ ఇంద్రియ సంవేద్య అనేది వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఇంద్రియాణం సంవేద్య, ఇంద్రియాణం సంవేద్య. సంవేద్య పదం ఏంటి భగిని? తెలుసుకోవడం, టు బి నోన్. వేద్ అంటే ఇంద్రియాలను తెలుసుకోవడమా? స అయం ఇంద్రియ సంవేద్యా శక్తి భగవాన్ ఇది కథ్యతే. అంటే ఈ ఇంద్రియాల చేత తెలుసుకోబడే ఈ శక్తి భగవాన్ అని చెప్పచ్చు. తస్మాత్ తత్ ప్రాప్త్యర్థం వయం యతేమహి. ఆ శక్తిని తెలుసుకోవడానికి మనం అందరము ప్రయత్నం చేయాలి. వి ఆల్ హ్యావ్ టు ట్రై టు నో దిస్ శక్తి విచ్ ఇస్ పర్సీవబుల్ త్రూ ద ఇంద్రియాస్. అంతే కదా? అంటే ఇంద్రియాల చేత తెలుసుకోబడింది అని చెప్పాలా సమస్త పదం కింద? ఇంద్రియాభిః సంవేద్యాః. ఓకే, సో మీరు ఇంద్రియాల చేత తెలుసుకోబడేది అని అంటే కనుక ఇంద్రియైః సంవేద్య. కరెక్ట్. ఇంద్రియైః. అస్తు. ఇంద్రియైః సంవేద్య, దట్ విచ్ ఇస్ నోన్ విత్ ద ఇంద్రియాస్. So to look at this Shakti, he had to feel it, he had to see it, he had to touch it, he had to hear it. Only then he was comfortable or satisfied, right? So that Shakti which is felt through the Indriyas should be known, and for that we have to try, everybody. Okay. Anantaram? అంటే అది స్త్రీలింగ పదమా భగిని? సంవేద్య స్త్రీలింగ పదం, because it is Visheshana to Shakti. ఓకే, సంవేద్య అనే తీసుకోవాలి పదం కూడా. అస్తు. పిచ్చకలాపః అంతకు ముందరే చెప్పేసుకున్నాము. అనంతరం ప్రకటితో భవతి రూపాణి ధారతి. అనేక రూపః. అనేకాని రూపాణి, అనేకం రూపం, అనేకః అనేక రూపః, రసః ఏక ఏవ రసః అనేక రూపః ప్రతిభాతి. This we can take it as Visheshana only, Visheshana పూర్వపద. అనేకః రూపః నా అనేకాని రూపాణి నా?
ikkada it is given as visheshana to rasaha. అంటే ఒక్కటే అని ఏకయేవ రసః అంటే It is ఒకటే visheshana, so it is taken as pumlinga shabda only. అనేకః రూపః వా ఏకః పురుషః అట్లా ఎట్లానో అట్లా అనుకోవచ్చు. ఇంకా Because aneka itself is a kind of a pronoun, so pronouns can be taken as adjectives. In that sense we can take. Anantaram, that's all. అంతే అన్నాడు కదా. So here shanaihi saha jnatum prarabhate yat eka eva ishwarah nanarupaihi drishyate. So slowly he started to understand that the one Ishvara can be ఈశమయూరః భగిని ఈశమయూరస్య అన్నాడు. ఈశమయూరస్య సృష్టిః ఇయం ఈశమయూరస్య అద్భుతః అనంతః అనాదిః చ పిచ్చకలాపః. సో ఈశమయూరస్య అంటే అది ఎలా తీసుకోవచ్చు? సృష్టిః అయం ఈశ్వరుడే మయూరము కిందన ఈశ్వరుడే మయూరమా? ఈశమయూరస్య అద్భుతః అనంతః. యా, సో ఈశః एव मयूरः और मयूरः एव ईशः. Ante here when the Shakti from the Akasha spoke, you look at me అని చెప్పి మయూరాన్ని చూపించారు కదా. So we can think of it as Ishvara himself presented himself as the Mayura. So the dhvani made by these mandukas and kokilas are also the dhvanis of Ishvara in these various forms. So here also the Mayura is a form of Isha. So he understood that Ishvaraha, Ekaha eva Ishvaraha, Nana Rupaihi Drishyate. So Srishtihi iyam Isha Mayurasya Adbhutaha Anantaha Anadihi cha Puchcha Kalapaha. Eka eva Shubhraha Kiranaha Saptabihi Varnaihi Parinamate. एकः एव ओंकारः सप्तभिः स्वरैः प्रकटितः भवति. एकः एव गन्धः नानारूपाणि धारयति. एकः एव रसः अनेकरूपः प्रतिभाति. So the same, everything boils down to one thing, that one thing can be seen in so many different ways, is what he understood. Tadevam saha Ishvarah drishtah bhavati, श्रुतः भवति, रसितः भवति, स्पृष्टः भवति, ग्रातः च भवति. स इयम् इन्द्रियसंवेद्या शक्तिः भगवान् इति कथ्यते. So this Shakti which can be perceived through the Indriyas is known as Bhagavan. Tasmat tat praptyartham vayam yatemahi. To obtain him we have to try. We all have to try. Anek Rupaha, is it a single Ekavachana or Bahuvachana? Here it is in Ekavachana only. Anek Rupaha is అనేక రూపాలలో అది మనకి కనిపిస్తుంది, ప్రతిభాతి అంటే we can feel it in many ways అని. కానీ here it is given as a singular only. Here it is given as a singular. Why? Because it is taken as an adjective of rasaha. एकः एव रसः अनेक रूपः प्रतिभाति. That one singular rasam is అనేక రూపే ప్రతిభాతి రూపః ప్రతిభాతి అని చెప్పారు అని వస్తుందండి. ఇక్కడ అనేక రూపః ప్రథమ వ్యక్తిలో ఉంది కదా ఇక్కడ. అది అవును అవును, అనేక రూపః ఇక్కడ ఏకవచనంలోనే ఇచ్చారు. అది ఏకవచనం ప్రథమ వ్యక్తిలోనే అనుకోవాలి కదా. అవును, ప్రథమా విభక్తి అనేక రూపః ప్రతిభాతి. ఓకే ఓకే. So अभ्यासः. पद्मा भगिनी, मानवः कुत्र निवसति स्म? मानवः गुहायां निवसति.
निवसति स्म। गुहानिर्गतः मानवः कुत्र गच्छति? गुहानिर्गतः मानवः गिरिशिखरं गच्छति। मानवः कस्य अनुकरणं करोति? मेघगर्जनस्य अनुकरणं करोति। नेत्रोन्मीलने सति कः गोचरी भवति? एकः सूर्यकिरणः सूर्यकिरणः गोचरी भवति। नेत्रोन्मीलने सति एकः सूर्यकिरणः गोचरी भवति। ओंकारः कुत्र कुत्र सञ्चरति? ओंकारः कंठे हृदये नासिकायां च सञ्चरति। का भगवान् इति कथ्यते? इन्द्रियसंवेद्या शक्तिः भगवान् इति कथ्यते। उत्तमम् उत्तमम्। अनन्तरं सौम्या भगिनी रिक्तस्थानं पूरयत। कंदमूलफलानि। చెప్పండి భగిని. కందమూలఫలాని భక్షయం డాష్ కరోతి స్మ. कथायाम् अस्ति तत् वाक्यं। कंदमूलफलानि भक्षयन् सः मानवः किं करोति? उदरपूरणं करोति स्म। उदरपूरणं करोति स्म। अनेन कारणेन सः सेकेंड पैराग्राफ లో कारणेन सः व्याकुलतापन्नः। अनन्तरं डैश गोचरी भवति एकः सूर्यकिरणः। गोचरी भवति एकः सूर्यकिरणः। लास्ट पैराग्राफ इन द प्रीवियस पेज। ఈ ప్రీవియస్ పేజ్ ఆ బొమ్మ పక్కన వాక్యాలు చూడండి కింద లాస్ట్ 2 లైన్స్. नेत्रोन्मीलने सति गोचरी भवति एकः सूर्यकिरणः। नेत्रोन्मीलने। अनन्तरम् एवं भवति आविष्कारः आदिमशब्दस्य ओंकारस्य। आदिमशब्दः అంటే ओंकारమే కదా। एवं भवति आविष्कारः आदिमशब्दस्य ओंकारस्य। ओके धन्यवादः। अनन्तरं महोदय మూడోదానికి ఆన్సర్ ఒకసారి చెప్పరా? మానవः కస్య అనుకరణం కరోతి? అజానన తస్య మేఘగర్జనమివ మేఘగర్జనస్య కస్య అనుకరణం కరోతి? మేఘస్య గర్జనమివన మేఘగర్జనం అనొచ్చు. మేఘగర్జనస్య అనుకరణం కరోతి. అక్కడ అజానన్ సహ అజాననేవ తస్య అనుకరణం కరోతి. కస్య అనుకరణం అక్కడ తస్య అన్నాడు. ఇక్కడ తస్య ఇస్ రిఫరింగ్ టు ద మేఘగర్జనం ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ సెంటెన్స్. సో మేఘగర్జనస్య అనుకరణం కరోతి. ఇక్కడ నాలుగో దానికి భగిని నేత్రోన్మీలితే సతి కః గోచరి భవతి? సూర్యకిరణः. अस्तु। अनन्तरं रमादेवी भगिनी। नमस्कारः।
నమస్కారः భగిని. సో నెక్స్ట్ పేజ్ లో చదవండి. కర్మజం పరిశీలయత కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః. దానికి కింది చేయండి. బుద్ధియా బుద్ధియుక్తాః జన్మబంధ వినిర్ముక్తాః పదం గచ్చంత్యనామయం. జన్మ ఏవ బంధః తస్మాత్ వినిర్ముక్తాః. శృతి విప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చల. శృతిభిః విప్రతిపన్నా కామక్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం కామక్రోధాభ్యా వియుక్తాః తేషాం మదర్థమపి మహ్యం ఇదం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. క్షేత్రం చ క్షేత్రజ్ఞశ్చ తయోః సంయోగాత్. సో ఏకం నిమిషం. ఇక్కడ బుద్ధ్యాయుక్తాః కిం సమాసనామ కిం? బుద్ధ్యాయుక్తాః తృతీయా తత్పురుష. తృతీయా తత్పురుష. బుద్ధి చేత అంటే బుద్ధి కూడుకుని ఉన్న బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః. సో హీ హూ ఈజ్ అ వైజ్ పర్సన్ విల్ డూ హిజ్ వర్క్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫలం. అనంతరం జన్మబంధ వినిర్ముక్తాః పదం గచ్చంత్యనామయం. జన్మ ఏవ బంధః అవధారణ తస్మాత్ వినిర్ముక్తాః. So those who are free from the janma bandha, means that cycle of birth and death, they will reach. అంటే ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి భగిని? ఇది జన్మ ఏవ బంధః అవధారణ. జన్మ ఏవ బంధాత్ వినిర్ముక్త తీసుకోవచ్చా? జన్మ ఏవ బంధాత్ కాదు, జన్మ బంధాత్ వినిర్ముక్త తీసుకోవచ్చు. కరెక్ట్. అప్పుడు పంచమి అవుతుంది. అప్పుడు పంచమి తత్పురుష. అవును, ఫస్ట్ అవధారణ పూర్వపద, అనంతరం పంచమి తత్పురుష. శృతిభిః విప్రతిపన్న. విప్రతిపన్న మీన్స్ అంటే బీయింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఆర్ ఫర్ ద రిజల్ట్. సో శృతిభిః విప్రతిపన్న అంటే మనము వేదాలు చదవటం చేత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఉండటం. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఉండటం అంటే దేనికోసము? ఫర్ ద ఫ్రూటివ్, ఫర్ ద ఫలం. ఓకే. సో శృతి విప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చల. దోస్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద phala will be nischala. They will be nischala. Te yada sthasyati nischala. ఇక్కడ శృతి విప్రతిపన్న అన్నాడు. అక్కడ మరి ఫలం గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు కదా భగిని? మరి విప్రతిపన్నాలోనే ఉంది మీకు అది. విప్రతిపన్న మీనింగ్ లోనే మీకు వితౌట్ బీయింగ్ హీ హూ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద రిజల్ట్ అన్నట్టు. అట్లాగా. కామక్రోధ వియుక్తానాం. కామక్రోధాభ్యాం వియుక్తాః. కామః చ క్రోధః చ. ఫస్ట్ అది ద్వంద్వం అవుతుంది. అనంతరం కామక్రోధాభ్యాం వియుక్తాః. సో విచ్ విభక్తి ఇస్ దట్ ఇన్ కామక్రోధాభ్యాం? చతుర్థి అవుతుంది భగిని. పంచమి కదా. అంటే ఇక
క్రోధానికి కామానికి Those who సంబంధించి those who are freed from the kama and krodha. అట్లయితే పంచమి. వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నం, those who have control, యతీనాం, యతి వాటి నుండి విముక్తులు అయిన వాటి నుండి విముక్తులైన వాళ్ళు యతులు, యతచేతసాం, they have control over their mind. Such people are called yatis. People who have control over their mind, who are free from the kama and krodha, can also be referred. Ippudu munulu ante manam we have a certain expectation from munis. We have certain expectation from rishis that they know the shastras and they have so much of knowledge, divine knowledge. Like that, yatis means those who have control over their senses or over their mind, and who are free from the kama and krodha. Like that we can take. Anantaram madartham. Madartham api karmani kurvan siddham avapsyasi. Madartham ante na kosam. Here in this context, madartham, na kosam, in any context it will be the same because artham is used. The word artha is used. Madartham api karmani kurvan siddhim avapsyasi. So he who does work for my sake. చతుర్థి విభక్తి చతుర్థి తత్పురుష మహ్యం idam. The vigraha vakyam will be మహ్యం idam, madartham. Okay, for my purpose. He who does work for my purpose will obtain siddhi. Madartham api. Madartham api. That is, api is in sandhi, just sandhi. You can remove that. And that need not be taken in the vigraha vakya is what I mean to say. సమస్త పదంలో మళ్ళీ పెట్టాలా భగిని అది? మదర్థం ఏవ. ఏంటది? మదర్థం ఒకటే సరిపోతుంది కదా, అపి తీసేసి api is not need not be included in the vigraha vakyam. So it's kevalam madartham is the samasta padam here. Okay. kshetrajna sanyogat. So kshetram cha kshetrajnah cha tayoh sanyogat. So here first part is dvandva. Kshetram cha kshetrajnah cha. That is dvandva. Tayoh sanyogat. భగిని మదర్థం అనేది మహ్యం అర్థం అనకుండా మహ్యం ఇదం అనేది కన్నారండి. మహ్యం ఇదం అంటే దిస్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ మై సేక్. మాది అర్థం అన్నారు, నా కోసం, నన్ను ఉద్దేశించి అని చెప్పి అన్నట్టు కదా క్వశ్చన్. కరెక్టే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జ్ఞానార్థం అన్నాను అనుకోండి, జ్ఞానార్థం గీతా పఠనం. ఇక్కడ జ్ఞానార్థం అన్నప్పుడు ఆ వర్డ్ వాట్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్? జ్ఞానస్య కృతే అని చెప్పు. ఇదమే కదా, జ్ఞానస్య కృతే ఇదం పఠనం. సో ఇదం దట్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ ఫర్ ఆరోగ్యార్థం. భగిని ఇక్కడ అర్థం అని వచ్చినప్పుడు నపుంసకలింగం అనే సూచిస్తుంది కదా, అర్థః అర్థ అని కూడా వస్తుంది కదా. అర్థం అనే శబ్దం తోటి సమాస పదం వచ్చినప్పుడు అర్థ అంటే పుల్లింగ శబ్దం, అర్థ అంటే స్త్రీలింగ శబ్దం, అర్థం అంటే ఇదమనే వస్తుంది. కరెక్ట్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఫైనల్ మదర్థంతో మనం ఏదైతే ఇండికేట్ చేస్తున్నామో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ఆరోగ్యార్థం వ్యాయామం. సో హియర్ వ్యాయామం ఇస్ ద వన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇండికేటెడ్ బై ఆరోగ్యార్థం. That is what at least I am indicating in this sentence. So it will be napumsakam. Arogyartham upavasam. Arogyartham, inka you tell something that is in strilinga or pumlinga. Surya namaskaraha. Arogyarthaha surya namaskaraha. There surya namaskaraha is in pumlinga. So arogyarthaha we can put it in pumlinga because they are both having deva puja, devartha puja. Yes. Okay.
So that will change. So here it is indicating, Madartham is indicating the karma. So Mahyam idam karma. Andukani idam vadaru. Okay. Bhagini, can you explain once Shrutibihi Vipratipanna? Shrutibihi Vipratipanna. So so basically here what the shloka is saying is Shruti Vipratipanna means by the study of the Vedas, by the studying of the Vedas, one is not influenced by the phalam, the phalam. Many times what does a person do? He does good deeds expecting something back, or any deed he does expecting some result back. డిస్టర్బ్డ్ అని వస్తుందా మాది ఏంటండి? డిస్టర్బ్డ్ అని వస్తుందా అది విప్రతిపన్న అంటే? లేదు లేదు, డిస్టర్బ్డ్ కాదు, జస్ట్ he doesn't get disturbed because of the studying అంటే చలించకుండా ఉండటం మహోదయ. చలించకుండా అంటే అన్డిస్టర్బ్డ్ గా ఉండడం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను నేను. అన్డిస్టర్బ్డ్ మోర్ లైక్ అంటే ఫలాన్ని ఆశించేది లేకుండా. Here more than the disturbance will be caused if you are expecting something in return. Absolutely right. So you can always take it in that way. That is the next step. But everything starts with the expectation of the result. So here ఇప్పుడు if you simply say without being disturbed, why is somebody disturbed? Because they have some expectations, correct. Anytime, whether even you are doing something for your own purpose. See, for example, you are doing some exercise. You have an expectation, I have to lose so many pounds in so many days. With that expectation, you might start working out. But when that does not happen, disturbance will happen. So the disturbance, the root cause of disturbance is pratiphalam asinchadam. So a person without that, who will be a person without that? Because of the knowledge of the Vedas, he will stand nischala, he will become nischala. Like that we can take sthasyasi, te yada sthasyasi nischala. Okay, Saumya Bhagini, avagatam va? Avagatam Bhagini. Here ప్రశ్నలాగా ఉంది కదా, యదా తాస్యతి నిశ్చల అంటే ఎలా నిశ్చలంగా ఉంటారు అని అర్థం కాదా? అదే అది ఆ సెంటెన్స్ అర్థమైంది. అయితే శృతులచే వ్యతిరేకింపబడిన వీరు లేదా వారు ఎలా నిశ్చలంగా ఉంటారు? అది మనం ఆ తర్వాత చూడాలి. ఫర్ దట్ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా స్టడీ అని తీసుకోవచ్చా భగిని? ఏకం నిమిషం. see the shloka is shruti vipratipanna te yada sthāsyati nischala samadhavachala buddhistada yogam avapsyasi. So here basically when, that yada is indicating when, not in the form of question. When you eat, then your hunger subsides. There the when is not used in the interrogative mode. నువ్వు ఎప్పుడు తింటున్నావు అని అడగట్లా. ఎప్పుడైతే నువ్వు తింటావో అప్పుడు నీకు ఆకలి తీరుతుంది. ఎప్పుడైతే ఒకళ్ళు ఈ శృతి ద్వారా ఈ ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఉంటారో, ఎప్పుడైతే when a person stays stable without expecting anything in result by the study of the Vedas, then okay, he will be nischala. Then he will yogam avapsyasi, he will obtain yoga. And samadhau achala, ante he who samadhi endu. Samadhi means here not literally the samadhi that we refer to in the regular context. Again, he who is immersed in that consciousness, and he is who is very much connected to the supreme power, that is called samadhi. Okay, so he who is achala and he who is in samadhi, and he who is
has that chitta buddhi, will obtain yogam. So here Mirannadi, when a question word would have been kada. Here it is yada. Yada means when. When, not as in kada. ఎప్పుడైతే అన్న అర్థంలో వస్తుంది అది. అవునవును, ఎప్పుడైతే. అదే ఎప్పుడు అని టైం సెన్స్ తీసుకోకూడదు. ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే సి యదా వృష్టిః భవతి తదా అహం న గచ్చామి, బహిః న గచ్చామి. ఎప్పుడైతే వర్షం పడుతుందో అప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళను, అట్లా అన్నమాట. Here the yada should be taken in like that. If you are simply asking a question, you will ask kada. You will use the word kada. Kada vrishtiః bhavati, when did it rain? Kada bhavan gacchati, when did you go or when are you going? It is not a question word. It is not a question word. Yada is not a question word. Eppudaithe, it is indicating when something is happening, then the result, there will always be a result for that. Yada Deciding padam. Deciding padam. Yes. Okay. Understood, Mahoday. Dhanyawadalu. So coming to the last one, kshetram cha kshetrajnah cha tayoho sanyogat. Here kshetra and kshetrajnah is a dvandva samasa. Anantaram tayoho sanyogat means the union of the body and the knower of the body. Kshetra here is to be taken as the body, sharira. Kshetrajnah means he who knows, means the atma within we can take. Tayoho sanyogat. అంటే అది షష్ఠి తీసుకోవచ్చా భగిని? షష్ఠి తత్పురుష క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోః సంయోగః తస్మాత్. Yes. Astu. So tadeva atra dattamasti. Kathayam prayuktani etani samastapadani savadhanam patata. So here nadi tiram, nadyaha tiram, shashti tatpurusha. Udara puranam, udarasya puranam, tadapi shashti tatpurusha. Vyakulatapannaha, vyakulatam apannaha, dvitiya tatpurusha. Guha nirgataha, guhayaha nirgataha, panchami tatpurusha. Giri shikharam, girehe shikharam, shashti tatpurusha. Varna manditaha, varnaihi manditaha, tritiya tatpurusha. Netronmilanam, netrayoho unmilanam, षष्ठी तत्पुरुष पुनः. इंद्रिय संवेद्या, इंद्रियैहि संवेद्या, तृतीया तत्पुरुष. मंडूक ध्वनिः, मंडूकस्य ध्वनिः, षष्ठी तत्पुरुष. एषः तत्पुरुष समासः अस्ति. तत्पुरुष समासे उत्तरपदार्थः प्रधानः भवति. प्रायः उत्तरपदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः. एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु उत्तरपदस्य अर्थः एव प्रधानः अस्ति इति ज्ञातव्यम्. This we read in the previous class also from the samasa book. So uttarapada pradhanyata asti chet tatpurushah bhavati. So here if you again go back and look, nadi tiram, what is indicating the tiram? Sagara tiram va, nadi tiram va, tat anantaram, but the word is indicating tiram. So here uttarapada pradhanyata asti. Anantaram udara puranam, filling of the stomach, okay, satiating our hunger. Vyakulatapannaha, apannaha, he who obtained. What did he obtain? That is secondary. Whether he obtained happiness or sadness or confusion, that comes as an additional information. Apannaha is the main thing. Guha nirgataha, nirgataha, he who came out of a cave or a temple or a house. Again, that is additional information, but nirgataha is the main part here. So like this, if we look at everything, uttarapada pradhanyata asti. Uttarapada pradhanyata asti chet tatpurushah. Whenever you are in confusion, you can look at the meaning like this and determine whether it is uttarapada pradhanyata asti va, purvapada pradhanyata asti va. Sometimes ubhayapada pradhanyata api bhavati. We can figure it out like that. Purvam yani udaharanani patitani tesham vigrahavakyeshu पूर्वपदस्य विभक्तिः समाना नास्ति. नदी तीरम, नद्याः तीरम,
व्याकुलतापन्नः व्याकुलताम् आपन्नः गुहानिर्गतः गुहायाः निर्गतः इन्द्रियसंवेद्या इन्द्रियैः संवेद्या अनेन क्रमेण पूर्वपदे सप्त अपि विभक्तयः भवितुम् अर्हन्ति तदनुसृत्य तत्पुरुषसमासः सप्तविधः. Okay, so in the Vigraha Vakya the पूर्वपदस्य विभक्तिः किं भवति तदनुसृत्य तत्पुरुषसमासस्य नाम भवति. Okay, so प्रथमा तत्पुरुष अर्धदिनम् अर्धं दिनस्य. Here पूर्वपदस्य विभक्तिः एव वयं ज्ञातव्यं. So here ardham is prathama vibhakti. Dinasya ardham. See, the Vigraha Vakyam you can write either way, but you have to see which one is the Purva Pada. Here ardham is the Purva Pada. Whether you write as Dinasya ardham or ardham dinasya, the Purva Pada is still ardham and it is in Prathama Vibhakti. So Prathama Tatpurusha. Grama Gataha. Gramam Gataha. Gramam. Dvitiya Vibhaktau asti. Ataha Dvitiya Tatpurusha. Vidyamanyah, Vidyayamanyah, respected because of the Vidya that he has. So, Vidyayamanyah, Vidya Cheta Gauravimpabadevadu. So, Trutiya Tatpurusha. Desha Hitam, Deshaya Hitam, Chaturthi, for the benefit of the country. Chora Bhayam, Chorat Bhayam, Devalayah, Devasya Alayah, Shashti Tatpurusha. Dana Shuraha, Dane Shuraha, Saptami Tatpurusha. Okay, so all these are called Samanya Tatpurusha. Okay, within Tatpurusha we have again so many kinds. This is Samanya Tatpurusha. In Samanya Tatpurusha, the Vigraha Vakyam, the Purva Padasya Vibhakti Kim Bhavati, Tadeva Tatpurusha Samasasya Nama Api Bhavati. Okay, so any questions so far? No, begin. Okay. So anantaram eteshu vakyeshu sthulaksharaih mudritanam samastapadaanam vigraha vakyam likhata. Suchitra bhagini vaktum ichchati va? No ma'am. Astu. Srinivas Mahodaya, Srinivas iti asti. No chet Ramamurti Mahodaya vadatu bhavan. आम भगिनी दशरथपुत्रः श्रीरामः वनम् अगच्छत् दशरथस्य पुत्रः दशरथपुत्रः षष्ठीतत्पुरुषः बुद्ध्यायुक्तः बुद्ध्यायुक्तः जन्मबन्धान् विनिर्मुक्तः भवति तृतीया बुद्ध्यायुक्तः भगवान् भक्ति उपहतम् अश्नाति भगवान् भक्ति उपहतम् उपहृतं भक्ति उपहृतम् अश्नाति भक्त्या उपहृतं भक्ति उपहृतं that is तृतीया विभक्ति योगभ्रष्टः योगे योगात् भ्रष्टः योगात् सप्तमी तत्पुरुष I believe. Am I right, madam? Bhrashta means falling away from the path of yoga. Yoge bhrashtaha. Yoge kadama yogat bhrashtaha. Ante falling off from the path of yoga nunchi bhrashtudaina vaadu. Okay. Yogat bhrashtaha panchami bhakti. Acharyopasanam. आचार्यै उपासनम आचार्यया उपासनम आचार्यया उपासनम that could be taken acharya. Okay, आचार्यस्य उपासनम षष्ठी भक्ति षष्ठी तत्पुरुष युद्धे विशारदाः
సప్తమి తత్పురుష. మంత్రహీనం. మంత్రహీనం ఇంకొకటి ఉందండి మద్భక్తః ఉంది ప్రీవియస్. మద్భక్తః. 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 సారీ, ఐఎమ్ సారీ, ఐ లెఫ్ట్ ఇట్. మద్భక్తః, మహ్యం భక్తః. దట్ ఈస్ షష్ఠి తత్పురుష. మంత్రహీనం. మంత్రహీనం. మంత్రైః మద్భక్తః. మమ భక్తః, రైట్? మమ భక్తః కదా అండి అనాలి. మమ భక్తః. సారీ, మమ భక్తః. సారీ, షష్ఠి తత్పురుష, మమ భక్తః. షష్ఠి తత్పురుష, అవును. మద్భక్తః. Yeah. మంత్రహీనం. మంత్రహీనం. మంత్రైః హీనం. మంత్రైః హీనం యజ్ఞం అంటే ఇన్ దట్ యాగా ద మంత్రాస్ వర్ నాట్ ఆఫర్డ్ ప్రాపర్లీ. సో దట్ యజ్ఞం ఇస్ మంత్రహీనం యజ్ఞం, వేర్ ద మంత్రాస్ వర్ నాట్ recited properly. తామసం పరిచక్షతి. ఓకే ఓకే. మంత్రహీనం తృతీయ తత్పురుష. యస్మిన్ మానవే ఆత్మరతిః అస్తి తేన కరణీయం కిమపి నాస్తి. ఆత్మరతిః, ఆత్మనః రతిః. ఆత్మనా రతిః, ఆత్మచేతనే అంటే యస్మిన్ మానవే ఆత్మరతిః అస్తి. ఆత్మనా రతిః అంటే యు ఆర్ హ్యాపీ బై యువర్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ హ్యాపీ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఆత్మనా రతి. ఆత్మనా రతిః అంటే తృతీయ అవుతుందమ్మా. ఆత్మ యందు అన్న అలా రాదండి. అంటే మనం అది శ్లోకం చూడండి ఒకసారి మీరు. థర్డ్ చాప్టర్ అండ్ 17th శ్లోక. యస్మిన్ మానవే ఆత్మరతిః అస్తి తేన కరణీయం కిమపి నాస్తి. ఎవరైతే యస్మిన్ మానవే ఆత్మరతిః అస్తి, ఏ మనిషిలో అయితే ఆత్మరతి అనేది ఉన్నదో అతని వల్ల ఏమి చేయడానికి అతని చేత ఏమీ చేయబడదు. కరణీయం నాస్తి, చేయవలసింది ఏమి లేదు. సో హియర్ ఒక్క సెకండ్, 17th శ్లోక కదా. తేన కరణీయం కిమపి నాస్తి ఆత్మరతిః. యస్మిన్ మానవే ఆత్మరతిః. ఆత్మాని రతిః. ఆత్మని అనుకున్నాను నేను. ఆత్మని అనే ఉందా? ఆత్మని అనుకుంటున్నాను. ఆత్మన తప్పు చెప్పాను, ఆత్మని అనుకుంటున్నాను. సప్తమి See, తత్పురుష. here, if the meaning is if you are happy within yourself, then Atmani Ratihi. But if you, in some of the Gita shlokas, the Atma itself will make, or with your own Atma, you make yourself happy. If it is taken in that sense, then Atmana Ratihi, Tritiya Tatpurusha. Otherwise, Saptami Tatpurusha. భగిని ఇక్కడ వివరణ ఒకసారి చదువుతాను వినండి. ఆత్మానుభవ పూరితమైన జీవితంతో ఆత్మయందే ఆనందమును గొనుచు ఆత్మయందే తృప్తుడై పరిపూర్ణ సంతుష్టిని పొందిన వానికి చేయవలసిన కర్మ ఏమీనూ లేదు. ఆత్మయందే అంటున్నాడు. అప్పుడు సో దెన్ then the విగ్రహ వాక్యం will be ఆత్మని రతిః సప్తమి తత్పురుష. సప్తమి తత్పురుష. ఆత్మని అని తీసుకోవాలా? ఆత్మని రతిః ఆత్మరతిః సప్తమి తత్పురుష. బుద్ధిభేదం. అజ్ఞానాం బుద్ధిభేదం న జనయేత్. అజ్ఞానాం బుద్ధిభేదం న జనయేత్. బుద్ధిభేదం, బుద్ధి వల్ల భేదమా అండి? బుద్ధేః భేదం షష్ఠి తత్పురుష. బుద్ధేః భేదం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అది బుద్ధిలో భేదం కదా? బుద్ధిలో కాదు, బుద్ధి యొక్క భేదం అంటే హౌ డు యూ లుక్ ఎట్ ఇట్? బుద్ధి యొక్క భేదం అంటే 1 second.
न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्. అది కూడా వివరణ ఒకసారి చదవండి వదిలి. బుద్ధేహ భేదం, బుద్ధేహ భేదం ఒకసారి వివరణ చదువుతాను వినండి. ఒక్క నిమిషం. హియర్ జనయేత్ అజ్ఞానాం కర్మసంగినాం. సో బేసికల్లీ బుద్ధి భేదం జనయేత్, న బుద్ధి భేదం జనయేత్. It will not be disturbed laga. The disturbance of the mind will not happen. Right? కలత చెందకుండా. బుద్ధిని చలింప చేయకుండా అని. బుద్ధిని బుద్ధి చలించకుండా, బుద్ధి యొక్క చలనము లేకుండా. అంతేనా? బుద్ధి ఎందు చలనం కాదండి, బుద్ధి ఎందు చలనమా, బుద్ధి యొక్క చలనమా? కాదండి, బుద్ధిని చెలింప చేయకుండా ఉండడం. బుద్ధిని చెలింప చేయకుండా ఉండడం. అవును, బుద్ధిని కరెక్టే. అక్కడే మనం బుద్ధి ఎందని తీసుకోవాలా, బుద్ధి యొక్క అన్న తీసుకోవాలా అంటున్నాను. సమాసం కోసం అడుగుతున్నాను. ఎందు కాదు, యొక్కనే. యొక్కనేనా? బుద్ధేహ భేదం షష్ఠి తత్పురుష. అస్తు. So basically here how it means is na buddhi bedam janayet ajnanam karma sanginam. So those who are attached to the phala kanksha, karma sanginam ante ఆ కర్మల యందు అటాచ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే బేసికల్ గా who expect results from the work that they do, and ajnanam, those who are not very knowledgeable. అంటే నాలెడ్జ్ అంటే రెగ్యులర్ నాలెడ్జ్ కాదు, ది స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. సో న బుద్ధి భేదం జనయేత్. We should not try to induce intelligence in them. Okay? So a person should not, this we have discussed earlier also many times. So when a person is not ready for it, we should not try to force spirituality on them or consciousness among them. They have to be ready for it. Only then they will be able to understand. So all this happens through buddhi only. So when a person is not ready, they cannot accept, they cannot understand. So we should not try to disturb their mind when they are not ready for it. Only when they are ready, we have to talk to them about spirituality. That is how we can take this here. So buddhehe bhedam షష్ఠి తత్పురుష. సమాసః యయోః కయోశ్చిత్ సుబంతయోః న భవతి తర్హి కీదృశయోః? పూర్వశబ్దః అర్ధశబ్దశ్చ అవయవివాచకేన సుబంతేన సమాసం ప్రాప్నోతి. So here again each samanya tatpurusha is being described or defined. Prathama tatpurushaha. We did this last week in the samasa pustakam. So purva shabdaha artha shabdaha cha avayavi vachakena subantena samasam prapnoti. Avayavi vachakascha ekavachanaha bhavet. So avayavi means that which has avayavas, means that which has parts. But avayavi by itself is one whole unit. Only one it should be. Ekavachane eva. Bahuvachanam na bhavitum arhati. So ekavachanaha bhavet. So we cannot take a group of objects and try to do prathama tatpurusha. Whatever you are taking has to be one whole unit and half of that. Then artha shabda is used in that sense. If it is exactly half. So ardham kayasya, ardhakayaha. Purvam kayasya, purvakayaha. It can indicate a part also. A part of one whole. So here purvam kayasya indicating the upper part or the behind part of a body. Okay, and here ardham is taken as napumsaka. Only then we can use it in prathama tatpurusha. Okay, otherwise it will become gramarthaha, gramasya arthaha, gramarthaha. That is shashti tatpurusha, and there that artha is does not mean exactly half. Okay, we discussed all this earlier, but just for reinforcing, I'm saying it again. Here ardham is taken in napumsakam only. That you remember very well. Okay, in the vigraha vakya, otherwise there can be mistakes. Ardham kayasya. Ardham has to be taken in napumsaka for prathama tatpurusha samasa for the vigraha vakyam.
पूर्व अपर अर्थ मध्य शब्दाः एकदेशवाचकाः कालवाचकेन शब्देन समासं प्राप्नुवन्ति. So they can also join with kalavachaka shabdaah to make samasa. So purvam ahnah, anhah, purvanhah. So purva, apara, ardha, madhya. All these can be joined with kalavachaka shabdaah. Anhaha, ratri. All these are kalavachaka shabdas. So these are joined with the kalavachaka shabdas to form samasapadam. That is also prathama tatpurusha only. Those samasapadams also form prathama tatpurusha. So kalavachaka shabdas or avayavi shabdas. Okay. Kaya is a avayavi. It has parts. Anything that has parts is called avayavi. Okay. This is prathama tatpurusha. Dvitiya tatpurusha. Dvitiya vibhaktiyantam padam shrita atita patita gata prapta apanna shabdaihi samasam prapnoti. We studied this sutra also. Dvitiya shrita atita patita gata tyasta prapta apannaihi. That is the Paniniya sutram for this. So a word which is in Dvitiya vibhakti can be joined with any of these words to form Dvitiya tatpurusha samasa. So Krishnam shritaha. Krishnam is in Dvitiya vibhakti and it is joined with the word Shrita from the sutra, the list of words. Krishna Shritaha, Dukkham Atitaha, Dukkham is in Dvitiya vibhakti. Kupam Patitaha, Kupam is in Dvitiya vibhakti. Gramam Gataha, Gramam is in Dvitiya vibhakti. Shalam Praptaha, Shalam is in Dvitiya vibhakti. Shala Praptaha, Samshayam Apannaha, Samshayapannaha. Okay. ఆపన్న అంటే ఇక్కడ ఓవర్కమ్ అని చెప్పి తీసుకోవాలా? అవును. He has Apannaha is more like obtaining. So samshayam apannaha, he who has a doubt also you can take. Atitaha is where you have overcome. Acha. Apannaha is to obtain. Praptaha, praptaha lagane vastundi ardham. Anantaram tritiya tatpurusha. So any questions with prathama and dvitiya tatpurusha samasas? మహోదయ, ఇక్కడ సూచించిన పదాలు మాత్రమే వస్తాయా ప్రథమ విభక్తి పూర్వ అపర అర్ధ అనేది? కరెక్ట్. తర్వాత ద్వితీయ విభక్తిలో కూడా శ్రీత అతీత పతిత. అవును. మనం లాస్ట్ వీక్ చెప్పుకున్నాము సమాస పుస్తకం చదివేటప్పుడు అక్కడ మెయిన్ రూల్ ఏంటి అంటే we have to follow only the Paniniya sutras to know between which words. Parled. To know between which words the samasa can be formed and between which words the samasa cannot be formed, we have to totally depend upon Paniniya sutras. Okay. So though like we also saw the example of chora bhayam and chora rakshakaha, rakshitaha. So chorat rakshitaha. We cannot do that. Chorat bhayam, chora bhayam, that we can do. So though it appears like there is anvaya between chorat rakshitaha, still the samasa cannot be made. And the pramanam for this to say that the samasa cannot be made is the Paniniya sutras. And why Panini has written like that, like we always discuss, it is how the Sanskrit grammar has been used by the rishis. So based on that, these rules have been formulated. So in every sutra, the list of words will be given and only those have to be used. Even the synonyms cannot be taken unless it is given in the sutra. Either in the sutra or in the Vartika or in the Mahabhashyam, they will add such information. If paryaya padani swikartum shaknoti chet tadeva tatra dattam. You were asking something? భగిని అదే పావిని సమాస ప్రకరణం అంటారు కదా, దాన్ని బట్టి ఇవి వస్తాయి, అందులో వస్తాయా? అవును. అదే సంధి ప్రకరణం, సమాస ప్రకరణం, సంజ్ఞా ప్రకరణం ఉంటాయి కదా, దాన్ని బట్టి ఇవి సమాసాలు వస్తాయి. కరెక్ట్. అయితే మీకు ప్రకరణాల రూపంలో ఇచ్చిందేమో సిద్ధాంత కౌముదిలో దే categorized the sutras as per prakaranas on a topic, but actual Panini Ashtadhyayilo they are not grouped together like that. Okay, in Siddhanta Kaumudi what they did was
they gathered all the Samasa Sutras, Tatpurusha Samasa Sutras, and put it under Tatpurusha Samasa Prakaranam. అవన్నీ సిద్ధాంత కవులు వస్తాయి. పాణిని అయితే మొత్తం అన్ని కలిపి ఒక దాంట్లో పాణిని అష్టాధ్యాయులు వస్తాయి అంతే కదా? Correct. Even in Panini Sashtadhyayi, they are divided into 8 adhyayas, and again every adhyaya has again 4 chapters. So it will they can all the Samasa Sutras can be spread out in several chapters, in several adhyayas also. Okay, but for the convenience of the study in Siddhanta Kaumudi, they have put all the Samasa Sutras under Samasa Prakarana, Sandhi Sutras under Sandhi Prakarana, but it is still the same sutras, Paniniya Sutras only. They just rearranged. They just rearranged for the convenience of the student, so that when we want to study Samasa Sutras, based on Samasas, then we can study from Siddhanta Kaumudi the Samasa Prakarana. Then also you will find all the sutras in one place related to a particular Samasa or Sandhi. So atla anamata. Kani sutralu same. It is the same sutra. అదే ఈ బుక్ పాణినీయ సూత్ర పాఠ బుక్ లో అదే ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి 4 పాదాలు ఉంటాయి కదా. ధాతువులకేమో ఒక అధ్యాయంలో ధాతువు గురించి ఉంటుంది, ఇంకో అధ్యాయంలో ఇంకో పాదంలో సమాసం గురించి ఉంటుంది. అలాగే కదా? అంతే. అస్తు మహోదయ, ధన్యవాదాలు. అనంతరం తృతీయా తత్పురుషః. తృతీయా విభక్త్యంతం పదం పూర్వ, సదృశ, సమ, ఊనార్థక, కలహ శబ్దైః సమస్యతే. So here the Tritiya, a word which is in Tritiya Vibhakti will join with the words in this list. Purva, Sadrisha, Sama, Unartha, Kalaha to make Tritiya Tatpurusha Samasa. But ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అవుతుంది భగిని. ఇక్కడ ఇందులో ఒకటి మిస్ చేశారు. మిశ్రణ ఇది పదం వేయలేదు. మిశ్ర ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. కరెక్ట్. సో మాసేన పూర్వః, మాస పూర్వః, మాత్రా సదృశః, మాతృసదృశః, పిత్రా సమః, పితృసమః, పాదేన ఊనం, పాదోనం, వాచా కలహః, వాక్కలహః, కర్తరీ కరణే చ యా తృతీయా తదంతం ప్రాయః కృదంతేన సమస్యతే. So a Tritiya Vibhakti Antam Padam can also join with Kridanta when, if that Tritiyanta Padam is a Kartru Tritiya or Karana Tritiya. Kartru Tritiya means in Bhave Prayoga or Karmani Prayoga, the Kartru Padam will be Tritiya Vibhakti. Such kind of Tritiya Vibhakti Antam Padam, which is a Kartru Padam or a Karana Karaka Padam. Karanakaraka padam is like Chamasena Khadati, like that. Okay, Padabhyam Nrityati. Those are all Karanakaraka Tritiya Vibhaktis. Such Tritiya Vibhakti Antam Padam can join with a Kridanta. So Harina Trataha. Trataha is a Kridanta. Okay, it is a Ksa Pratyayanta. It is a Kridanta. Harina is Kartru Tritiyantam va, Karana Tritiyantam va? Kartru Tritiyantam. So Haritrataha. Nakhaihi bhinnaha. Nakha bhinnaha. Atra? Karanakaraka. Karana Tritiya. Vyasena virachitam. Vyasa virachitam. ఇక్కడ కర్తృ. Kartru Tritiya Vibhakti Rupam. Kalidasena pranitam. Kartru Tritiya. Okay. So Kartru Tritiya, only Nakhaihi bhinnaha, there we have Karana Tritiya. So they only the Kartru Tritiya or the Karana Tritiya can join with a Kridanta to form a Tritiya Tatpurusha Samasa. In the previous examples, Matra Sadrishaha. Matra. Is it a Kartrukarakam or Karanakarakam? Neither. Kartru. No, neither. Neither. Elaga? మాతృ సదృశ అక్కడ మీకు మీరు అందులో మాత్ర కర్త ఎట్లా అవుతుంది? మాత తల్లిలాగా ఉంది ఆమె, అంతే. అంటే సమానార్థకం కింద తీసుకోవాలి అక్కడ, అంతే. మాత్ర సదృశ. ఇట్ ఈస్ నాట్ కర్తృకారకం నార్ ఇట్ ఈస్ కరణకారకం. ఓకే. పాదేన ఊనం అత్ర అపి ఇట్ ఈస్ లెస్ బై అ క్వార్టర్.
But the quarter here, pada is not a kartrikarakam or a karanakarakam. Right? It is not accomplishing anything. We are not using the padam as an instrument to do anything, nor the pada is doing anything by itself to be a karta. So it is not a kartrikarakam or a karanakarakam. But it is in Tritiya Vibhakti. Why? Because it is being joined with these words. That is where we have this. Upapada Vibhaktis. We can consider all these as Upapada Vibhakti. When these words come, Purva, Sadrisha, Sama, Unartha, Kalaha, with these words, the Tritiya Vibhakti Antam Padam can be joined with these words. In that sense also, we can take it as Upapada Vibhakti. If it is not any Karaka relation, because of any Karaka relation, if the Tritiya Vibhakti is not there, then all the other Tritiya Vibhaktis can be taken as Upapada Vibhaktis. Even Sadrisha has same category, no? Sadrisha? Yeah, that is what I'm saying. All those words come under that category, I'm saying. మరి ఉపపద విభక్తి ఎట్లాగా అయింది భగిని, నాకు అది అర్థం కాలేదు. Upapada Vibhakti means Upapada, near a word. So, say for example here, Matra. Matra, the word Mata got Tritiya Vibhakti Matra because of the word Sadrisha. Because of the word Sadrisha. So it is near this word Sadrisha. It is being used along with Sadrisha. Because of the proximity, Mata Shabdam got Tritiya Vibhakti. So, andukani Upapada Vibhakti. Here, Tritiya Vibhakti is referred to as Upapada Vibhakti for that reason. Ramena Saha Sita Vanam Gacchati. So, here Ramena, is Rama the Kartripadamatra? Tasmin Vakye Rama Shabdaha Kartripadam va? Kadu. Karanapadam va? Karanakarakam va? Na. Kimartam Tritiya Vibhaktau bhavati? Kevalam Saha iti padam. Saha padaniki mulane. Avunu. So it is near the word Saha, Upapada. It is near a word which will instigate the Tritiya Vibhakti. So Rama Pada got Tritiya Vibhakti because of Saha. అంటే ఇక్కడ ఉపపద అంటే మనం ఆ పదానికి సంబంధించిన వరకు దాని దగ్గరలో ఉండే పదం ఏదైతే తృతీయ తీసుకుంటుందో దాని వల్ల ఉపపద విభక్తి అంటాం. That is why that the Tritiya Vibhakti in this case is called Upapada Vibhakti. It is not Kartru Tritiya. It is not Karana Tritiya. Okay, it is Upapada Tritiya. Astu Bhagini. Avagatam. Astu. Anantaram Chaturthi Tatpurusha. Time is up. Time is up. So we'll stop here and we'll continue in the next class. Shanti Mantram Patitum Ichchati. చెప్పండి. కూపం పతిత ద్వితీయ తత్పురుషలో కూపం పతిత తెలుగులో ఎలా వస్తుంది? ఇది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు. కాకపోతే హియర్ వెన్ ఎవర్ ద శబ్ద బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సూత్ర మామూలుగా బావిలో పడ్డాడు అని అంటాం. సో సప్తమి రావాలి కదా అని అనుకుంటాం. బట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సూత్ర ఇండికేట్స్ వెన్ ఎవర్ పతిత శబ్ద ఈజ్ యూజ్డ్, Kupam, whatever word is used, it has to be in Dvitiya Vibhakti. So that is why Kupam got Dvitiya Vibhakti. Mamulga aithe bavilo paddavadu. Kupa patitaha is he who fell into the well. కానీ భగిని దీనికి పతిత అనే శబ్దానికి ఇంకొక రెండు అపవాదాలు ఉన్నాయి భగిని. స్వర్గాత్ పతితః, వృక్షాత్ పతితః. అక్కడప్పుడు సమాసం అయ్యిందా లేదా అని చూడాలి. స్వర్గపతితః అనే సమాసం చేస్తున్నామా, కేవలం స్వర్గాత్ పతితః అనే అంటున్నామా? ఒకవేళ సమాస పదం అయితే అప్పుడు పంచమి అవుతుంది. అక్కడ సమాస పదం అయిందో లేదో అదే చూడాలంటున్నా. చూడకోకుండా మనం అది పంచమి అని అనలేము. అంటే ఒకవేళ సమాస పదమే అయితే అప్పుడు పంచమి తీసుకోవచ్చు కదా. అది నేను వెరిఫై చేయకుండా చెప్పలేను అంటున్నా. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ సమాస కెన్ బి మేడ్ విత్ పతిత అండ్ విత్ పంచమి విభక్తి అంతం రూపం. ఐ హావ్ టు చెక్ దట్. అస్తు భగిని, అస్తు. Okay, because this sutra is there for patita, whichever word is used with patita has to be in Dvitiya Vibhakti.
So I don't know if Panchami Vibhakti can also be used. I'll have to verify on that. ధన్యవాదాలు. And adi akkada ardham వేరు వస్తుంది. From the tree, falling from the tree, that is different. అదే అంటున్నాను. అంటే అక్కడ నుండి విభాగ యోగే పంచమి అనుకుంటాము అప్పుడు అక్కడ. అవును. Here fell in the well, there's falling from the tree. Falling from the tree. But still we shall check that. If the samasa word can be used, can be formed or not. Vrikshat patitah, that is there, that application is there, but can we join and vriksha patitah an anacha anedi? I seriously doubt it. We have to check that. I don't think we can make a samasa there, but let me double check. Okay. Astu bhagini. Okay, Shanti mantra. Sarve bhavantu sukhinah, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः भगिनी, सर्वेभ्यः धन्यवादः. धन्यवादः सर्वेभ्यः.